everyone, you're watching yet another fresh edition of Facebook One India Season 2 and continuing with our theme of digital literacy, especially the menace of fake news and how to combat it, also how to generate more online safety measures for the common public at large. We're going to focus on yet another inspiring story in this episode. We're going to be meeting Nagamallu, who's an inspector with the Telangana police from the Rachakonda, Cyberabad area. And Inspector Nagamallu is someone who's been using the power of music to spread awareness to curb the menace of fake news and the panic that often follows. We'll of course be welcoming Nagamallu himself on the show. We're also joined in the studio with me by Sachin Singhai, who's the founder and chief volunteer at CyberSafe India, an NGO that works in creating a better online experience for everybody. Khagendra Sharma, who's a scientist with the National Institute of Electronics and Information Technology, working with the Ministry of Electronics and IT, is also with us. And Dr. S. Amar Prasad Reddy, he's the DG of National Cyber Safety and Security Standards. He's also joining us on the show. And together we're going to take forward not just, the brilliant work that Nagamallu is doing in Telangana, but also how all of us can pitch in as far as combating fake news is concerned. So first up, take a look at the inspiring story of the inspector. నా పేరు అంజపల్లి నాగమల్లు. 2008లో నాకు టీచర్ జాబ్ వచ్చింది. తర్వాతకి ఇది ఎస్ఐగా వచ్చింది. అయితే టీచర్ అయితే సమాజంలో ఉన్నటువంటి కొంతమంది భావిభావత పౌరుల్ని తీర్చిదిద్దొచ్చు. అదేవిధంగా ఈ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ అయితే కొంతమందికి నేరుగా మనం హెల్ప్ చేయొచ్చు అనే ఉద్దేశంతో నేను ఈ యొక్క ఉద్యోగాన్ని ఎంచుకొని ఇందులోకి రావడం జరిగింది. ప్రస్తుతం ఎల్బీ నగర్ ట్రాఫిక్ అడిషనల్ ఇన్స్పెక్టర్గా పనిచేస్తున్నాను. అంటే గత కొద్ది రోజులుగా సోషల్ మీడియాలో ఎవరో ఎక్కడి నుంచో వచ్చి పిల్లల్ని ఎత్తుకోబోతున్నారు, తర్వాత దొంగలు వస్తున్నారు, ఇవి చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి సోషల్ మీడియాలో ఫేక్ న్యూస్ని స్ప్రెడ్ చేయడం జరిగింది. దానికి అనుగుణంగా కొన్ని గ్రామాల్లో వాళ్ళ పక్క ఊరి వాళ్ళు వచ్చినా కూడా, నైబరు పీపుల్ వచ్చినా కూడా వాళ్ళని వీళ్ళు గుర్తించక వాళ్ళని కొట్టి థ్రెటన్ చేసి ఇబ్బంది పెట్టిన సందర్భాలు జరిగినాయి అన్నమాట. గతంలో ఈ స్మార్ట్ ఫోన్స్, సెల్ ఫోన్స్ లేనప్పుడు కమ్యూనికేషన్ అనేది కొంత గ్యాప్ ఉంటుండే వేరే వాళ్ళకి విషయం తెలవాలంటే. ఇప్పుడు ఇవి వచ్చిన తర్వాత విత్ ఇన్ సెకండ్స్లో మొత్తం స్టేట్ వైడ్గా, నేషనల్ వైడ్గా, ఇంటర్నేషనల్ వైడ్గా స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది. కాబట్టి ఏదైనా ఫేక్ న్యూస్ పెట్టినప్పుడు అది నిజమా కాదా అని నిర్ధారించుకోకుండా ఏమో జరిగి ఉండొచ్చేమో, మేబీ పాసిబుల్ అని చెప్పేసి జనం ఎక్కువగా నమ్మడానికి అవకాశాలు ఎక్కువ ఏర్పడుతున్నాయి. జనాభేమో పెరిగిపాయే ఒకరికొకరు తెల్వపాయే, ఉన్న కొద్ది సమయం అంత ఫోనులోనే గడిసిపాయే, చుట్టాలే ఊరొచ్చిన జిల్లేడమ్మ జిట్ట, వాళ్ళ చుట్టూ ముట్టి కొడుతున్నారు జిల్లేడమ్మ జిట్ట. విలేజర్స్ ఉన్నారనుకోండి, విలేజర్స్ ఉంటే వాళ్ళకి ఏ విధంగా ఎడ్యుకేట్ చేయాలనేది మనకు ఫస్ట్ అవగాహన ఉండాలి. ఎలా అంటే ఇప్పుడు విలేజర్స్ పాటలు వింటూ ఉంటారు, అదేవిధంగా డ్రామాస్, నాటికలు, తర్వాత వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి యక్షగానాలు, భాగవతాలు ఇవన్నీ చూస్తుంటారు. కాబట్టి వాళ్ళకి మాట కంటే పాటతో చెప్తే తొందరగా అర్థమవుతుంది. కొత్త వాళ్ళు కనిపిస్తే కొట్టి చంపవద్దండి, కొత్త వాళ్ళు కనిపిస్తే కొట్టి చంపవద్దండి, అనుమానం ఉంటే 100కు ఫోను చెయ్యండి. ఇలాంటి అవేర్నెస్ సంబంధించినటువంటి సాంగ్స్ని మనం ఫేస్బుక్లో కానీ, వాట్సాప్లో కానీ అప్లోడ్ చేసినప్పుడు జనం నుంచి చాలా రెస్పాండ్ వస్తుంటుంది. వాళ్ళు షేర్ చేసి మనకు ఫోన్ చేసి చెప్తూ ఉంటారు. అదేవిధంగా వాళ్ళ డీపీలుగా, స్టేటస్లుగా పెడుతూ ఉంటారు. వాటిని ఎక్కువ మందికి తెలియజేయడానికి. అప్పుడప్పుడు మేము ఇక్కడ డ్యూటీ చేస్తూ రోడ్డు మీద కలిసినప్పుడు కూడా గుర్తుపట్టి చాలా బాగా పాడారు, చాలా మంచిగా చేశారు అని చెప్పేసి అప్రిషియేట్ చేస్తూ ఉంటారు. మా ఊర్లో పిల్లలని కిడ్నీలు తీసి బేజాలు తిని ఇట్లా చేస్తున్నారనే భయం మాకుండే. కానీ ఇప్పుడు రాజగుండం పోలీస్ నాగమణి సార్ వచ్చి మాకల్లా పాట చెప్పి మాకు కొంచెం ఫోన్లో చూసినప్పటి నుంచి కొంచెం ధైర్యంగా ఉన్నాము. మాకేం టెన్షన్ లేదు. ఇంకా సైకోలాగా ఉన్నారని వాళ్ళని చూసి టెన్షన్ పడ్డాము. వాళ్ళు అట్లాంటిది ఇప్పుడు మాకు ఇక్కడ ఏం లేదు. ఎప్పుడైతే మనం పూర్తి అక్షరాస్యులుగా మారుతామో, అదేవిధంగా ప్రతి విషయం మీద పూర్తి అవగాహన ఉండే విధంగా మనం ఆలోచిస్తామో, అప్పుడు మన భారతదేశ వ్యాప్తంగా కూడా ఇలాంటి
ఎలాంటి ఫేక్ న్యూస్ వచ్చినా కూడా నమ్మకుండా ఉండడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి. దానికి ఎక్కువగా వివిధ కోణాల్లో ప్రచారం కల్పిస్తూ ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేసినప్పుడు ఇది కంపల్సరీ సాధ్యమవుతుంది. All right, so we are very proud and looking forward to have Nagamallu on the show. So let's go across to Nagamallu first up. I wanted to ask you, Inspector, I mean, is there anything specific that happened? Any one particular incident that then motivated you or encouraged you to create this song on fake news? మేడం, దీనికి సంబంధించి ఏంటంటే ఈ ఫేక్ న్యూస్ని అంటే వేరే ప్రాంతాల నుంచోని దొంగలు వస్తున్నారు, చిన్నపిల్లల్ని ఎత్తుకోబోతున్నారు, కొంతమంది వచ్చి హ్యూమన్ బ్రెయిన్ను తింటున్నారు, ఇళ్లల్లో దొంగతనాలు చేయడానికి కొంతమంది వస్తున్నారు అని చెప్పేసి రూమర్స్ క్రియేట్ చేసి ఈ ఫేస్బుక్లో వాట్సాప్లో స్ప్రెడ్ చేయడం జరిగింది. స్ప్రెడ్ చేసినప్పుడు ఏమైందంటే ఈ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇప్పుడు సెల్ ఫోన్ను స్మార్ట్ ఫోన్లను యూజ్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి విత్ ఇన్ సెకండ్లో ఈ విషయం అనేది అందరికీ తెలిసిపోతుంది. కాబట్టి ఇట్లాంటి అన్ని ఫేక్ న్యూస్ నమ్మొద్దని చెప్పేసి వీళ్ళని అవేర్నెస్ చేయాలంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల వాళ్ళకి ముఖ్యంగా వాళ్ళు ఫోక్ సాంగ్స్ని ఎక్కువగా ఇష్టపడుతుంటారు. కాబట్టి అదే స్టైల్లో వాళ్ళకి రాసి అవేర్నెస్ అంటే వాళ్ళకి అవగాహన కలిగించడం ద్వారా వీళ్ళను మోటివేట్ చేయొచ్చు. అంటే ఒక పాట అనేది మాట కంటే విలువైంది. సాంగ్ ఈజ్ ఏ బెటర్ దెన్ టు టాక్ టు క్రియేట్ అవేర్నెస్ అమంగ్ ది పీపుల్. కాబట్టి నేను ఈ పాటను ఎంచుకోవడం జరిగింది. All right, I also want to go across to Sachin, who's with me in the studio. So you're with the Cyber Safe India and you create a lot of awareness programs, you know, on social media and across media on the menace of fake news, the perils, and how to be more aware of it. How severe do you think the problem of fake news, especially rumor mongering, that is affecting people's lives is today? Looking at the problem which we are dealing with, it's a very big and mass level problem. Curbing this in a very short span of time will not be possible. Definitely we'll have to work hard in order to spread mass awareness on mass level, on various level across, in fact. So beginning with the root level or root cause analysis if we see. So fake news as a fear mongering tool is utilized by many of the groups who have vested interests or their own agenda. And in order to curb this, we need to go and teach people that this could be a bigger problem when it creates a havoc in civil society. Because whatever comes on online social media as fake news, the problem is that is get mixed with the original reality of the news. Right? It's very difficult to distinguish which is the fake part, which is the actual part. Actually. You work with a lot of state governments as well. That's true. Do you think that at the state level, governments have become that much more aware of the extent of the problem? And are they making special efforts, like we are, of course, featuring what the inspector is doing at a personal level? But what is your experience in terms of government agencies? So government agencies are doing a very great job. Many of them who were not well equipped earlier, they are getting well equipped now. Okay. I'll say the center as well as state governments and many of the cyber cells, state police units. So they are getting enabled with technology tools, technologies, techniques, methods. They have been regularly trained. Okay. And you, Khagendra, also work with the ministry and with that some state governments as well. What has been your experience? There are three components to this problem basically. One is the people, one would be the process, and one would be the technology basically. And I think like when I say people, it means the awareness. Like people needs to be made aware about the safe, how to go about safe while they are using the internet, while they are using the computers, and basically how to like get used to finding out what fake news is all about. And when I say process, there should be guidelines basically, and in fact the government is coming up with the draft guidelines also, wherein like it would be possible to detect
from where the source of the fake news has originated. So basically it's a content creator of the fake news. Then we have the content forwarder and the internet platform basically. Yeah. So interestingly, you talked about standards and processes and guidelines. Dr. S. Amar Prasad Reddy is also with us, and you particularly deal with this area. What do you think is the lacuna right now? I mean, where are we lacking? Because it seems that online platforms are being misused by vested interests, fly-by-the-night operators in, spreading fake news or rumors. So what do you think needs to be done more in that regard? Social media is a wonderful platform where everyone gets connected in this. But at the same time, I think recent days, people are using this for to create so many issues. So the funny factor is that people are believing that. See, most of the people who watches this fake news, they don't know it's a fake news. The creators of this fake news are very less in the internet. Only the sharing, the people who shares the fake news without the proper awareness is the right. move. So I think we should invest in the technology instead of people are giving awareness to the people. I think enough awareness has been already given. See, putting money in awareness, I don't think so you will get a drastic results. I think we should, as a country, we should invest in technology, or we should bring these players, maybe any social media or any internet players, we should bring them into our policy framework. We should make sure that they follow our standards. That's very important. Our country, the surveillance land, the land in the surveillance area is below 10%. We should remember that. And the population is huge. And everyone, even educated people, even well-educated people like you and me or anyone, they are making mistakes. They are losing their money. They are being into they are being the social victim. It's the job of all departments. Home department has to involve, and we have to make an inclusive policy. That's very important. Mr. Reddy, I'm going to come back to you. When you talked about platforms, of course, it is important to highlight that, platforms like Facebook have done a lot in ensuring that at least at the sharing level, people are aware that what they are about to share is either disputed or has been discredited, because Facebook has also started, the disputed label on its stories that are shared on its platform, which warn those who are about to share. And then they're also looking into taking some penalizing action on websites or portals that may carry less than genuine stories. Inspector Nagamallu, can you also tell us, as far as Telangana police is concerned, what are the measures that you have taken, apart from your particular individual measures? As the state police, what are the measures that are being taken to tackle the crisis of fake news? ముఖ్యంగా తెలంగాణ పోలీసు వెంటనే దీని పట్ల రియాక్ట్ అయ్యి అన్ని సంబంధించిన వింగ్స్కి అన్ని సంబంధించినటువంటి డిస్ట్రిక్ట్లకి అన్ని సంబంధించినటువంటి పోలీస్ స్టేషన్స్కి వెంటనే ఈ యొక్క సమాచారాన్ని చేరవేస్తూ మీరు ఈ పబ్లిక్ అడ్రస్ సిస్టమ్ని పెట్టుకొని ఆటోలలో ప్రతి గ్రామంలో కూడా అవేర్నెస్ కలిగించండి. మీరు గ్రామాల్లోకి వెళ్ళి ప్రజలకు ధైర్యాన్ని ఇవ్వండి. వాళ్లకు ఇవన్నీ రూమర్స్, ఇవన్నీ ఫేక్ న్యూసెస్, ఇవన్నీ కల్పితాలు అని చెప్పేసి ప్రచారం చేయండి. అదేవిధంగా పాటల ద్వారా వివరించండి, చిన్న చిన్న నాటికలు చేయడం ద్వారా వివరించండి, మీరు మాటలు చెప్పడం ద్వారా వివరించండి అని చెప్పేసి చేయడం జరిగింది. ఇందులో భాగంగా మా రాచకొండలో కూడా మా యొక్క కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ అయినటువంటి శ్రీ మహేష్ భగవత్ సార్ యొక్క సారథ్యంలో ప్రతి గ్రామంలో కూడా మా యొక్క అన్ని పోలీస్ స్టేషన్స్ కు సంబంధించి ప్రతి గ్రామంలో కూడా మీరు దీనికి సంబంధించి పబ్లిక్ అడ్రస్ సిస్టమ్స్ ని, సాంగ్స్ ని, స్క్రిప్ట్స్ ని, స్టేజీ ప్లేలని చేస్తూ మేము ప్రతి గ్రామంలో కూడా అవేర్నెస్ చేయడం జరిగింది. Absolutely. The platform is the same. And of course, the platform that has been misused or abused by some can also be used for the greater good, as Inspector Mallu is doing. We're going to slip into a very short break. On the other side, we'll come and look at some more solutions, not just in terms of people and awareness, but also technology that we can use to combat fake news. So stay tuned for more on that.
Welcome back. You're watching Facebook One India Season 2, and we are, of course, furthering our discussion on digital literacy and how especially to combat fake news. So, Sachin, I just wanted to ask you, in your 10 years of experience with CyberSafe India that has been working to create cyber awareness, just share the impact that some of your initiatives have had, especially when it comes to combating fake news. So when we deliver these kind of programs in various schools in multiple states, we make sure that we reach on each level across institution. So on our website, we have also given a lot of measures to utilize. So we conduct separate programs for the kids of high school, medium school, and then higher study schools. We also conduct a couple of sessions for teachers separately, and then parents, because when you are saying you have to reach on across the levels, so only the kids are not going to use the technology. So teachers and parents are equally teachers and parents are equally responsible. In fact, this is a theme that is emerging quite a bit about making kids aware of fake news. Yeah. Because then you protect your future generations, and they are the ones who are most susceptible also in many ways, because they're using technology and internet at an early age now. Right. So kids is really something that we should all target. What has been your experience? Because in today's tech-savvy environment, everyone is using internet basically, right? And see, this is something, it's like a discipline which has to come early. I mean, right from the school level itself. So what we have done is, in one of our initiatives, we have requested several schools to include a component on cyber security basically. Okay. And secondly, we can come up with, say, thought for the day during the assembly, right? So if a student is given a topic or something on cyber security or cyber safety, if he or she doesn't know that topic, she goes back, includes his family members also. So these are some of the initiatives which we have taken basically. And it's just not for the students also, it's even for the employees also. So at various levels we have been tracking this, and in each of our digital literacy courses that we are taking up, we ensure that we provide some basic level of awareness. So let's go across to Mr. Reddy again for the technological aspect. Mr. Reddy, right now, I mean in the next few months, what is the one thing do you feel that all cyber security elements of the state polices need to focus on? And can we have more homegrown technology instead of waiting for that technology to come to us, to ensure that maybe we can also tackle fake news at the source itself? My first thing is, the platform belongs to the private networks. Whatever is the platform, whatever the social media platform, it belongs to the private people. And it is the responsibility of the platform to come out with the strategy of creating awareness. It is not only the responsibility of the government or the social organizations, it is the main responsibility of the platforms. They have to announce a clear-cut policy on how they are going to tackle the issue, because this is happening in their network. For example, if something wrong in your channel, it is your responsibility. Right. You have to handle it. And no, here it is totally vice versa. People are blaming the government, people are blaming the police. No, it is the main. So let the companies, let the organizations who are making money out of the social media, so they should come out of the policy saying that how much they are going to invest in creating awareness, what kind of policy they have to curb or to eradicate. No, the government has to invest a lot in the tools. People are making money out of this platform, and let them take the responsibility to curb the fake news. Okay. In terms of technology, where are we at right now, Mr. Reddy? And do you feel in the next few months technology to curb fake news will really advance? This is the time that we should build our own technology, and we should build our own tools to protect our own country. It's very important. See, there is no point of giving or outsourcing to our entire surveillance to the foreign company. As a country with the youth of more than 60%, we are capable of building wonderful products. Only thing is, the government and other state governments and the banks have to support our youngsters to create great products for our country. Absolutely. That's a good point. Let me go back across to Nagamallu once again, because as all our guests said, there are of course two components. One is combating it with technology, and of course the other is awareness. So Mr. Mallu, I wanted to ask you, one, what is the impact you have seen of your song, and what is your message to people as far as
tackling fake news is concerned to the public at large? ముందుగా మేడం నేను రాసినటువంటి యొక్క పాటలో ఒక్కొక్క అంటే ఒక 4 చరణాలు ఎంచుకొని ఆ 4 చరణాల్లో ఒక్కొక్క చరణంలో ఒక్కొక్క కాంటెంట్ని తీసుకున్నాం అనమాట. దానివల్ల గ్రామస్తులకు ఏంటంటే వాళ్ళకి ఏవేవైతే భయాలు ఉన్నాయో అన్నిటి మీద కూడా క్లారిఫికేషన్ వచ్చిందనమాట. దానివల్ల వాళ్ళు వెంటనే వీళ్ళు వాళ్ళ భాషలో చెప్పాం కాబట్టి బాగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు. ప్రతి గ్రామంలో కూడా వాట్సాప్లలో ఫేస్బుక్లలో దీన్ని షేర్ చేసినారు. అదేవిధంగా వాళ్ళ డీపీలుగా వాళ్ళ స్టేటస్లుగా పెట్టుకోవడం వల్ల కొన్ని కోట్లాది జనాలకి ఇది తొందరగా వెళ్ళిపోయింది. ఈ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో అన్ని చోట్ల ప్రతి పిల్లోడికి ప్రతి ముసలి తల్లి నుంచి ప్రతి చిన్న అబ్బాయి వరకు కూడా ఈ పాట అనేది రీచ్ కావడం జరిగింది. All right, that is a great initiative that Nagamallu has taken. We wish you, Inspector, all the best. Thanks a lot for joining us. With that, I also thank all our other guests for joining us and giving their vital inputs on just what is being done and what can be done as far as combating fake news is concerned. Thanks a lot for watching. We'll be back with more on this and a lot else.